Welcome to our 30th lecture on quantum mechanics. Unit 4 we started today. The Unit 4 name is General Formalism in Quantum Mechanics. The first topic we see is linear vector space. Quantum Mechanics 30, General Formalism in Quantum Mechanics. What is linear vector space? And this is for BSc semester 5 students. And MSc and NET students can also read General Formalism in Quantum Mechanics. The first topic, linear vector space. So as the first part of the discussion, we say a vector in 3 dimensions. A vector in 3 dimensions, that you know. A vector in 3 dimensions is written as a vector is equal to axi plus ayj plus azk. Ijk, you know, they are unit vectors, and x, ay, az are the coefficients. So any vector A can be written as axi plus ayj plus azk, where ijk are the unit vectors in the xyz directions. The modulus of the vector is given by a is equal to a modulus, root of ax square plus ay square plus az square. These things you know. You have studied in your class 12 physics. Then to represent an arbitrary vector, we can also introduce E1 cap, E2 cap, E3 cap, unit vectors along 3 directions. Then a vector A can be represented as a vector is equal to A1 E1 vector plus A2 E2 vector plus A3 E3 vector, equation number 1. എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോക്കുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓർത്തോഗണൽ വെക്ടേഴ്സ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് IJK ആണ്. അത്തരം കേസിൽ നമ്മളൊരു വെക്ടർ 3 ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് എ വെക്ടർ XI പ്ലസ് AVJ പ്ലസ് AZK ആണ്. IJK എന്ന് പറയുന്നത് XY Z ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് A സ്ക്വയർ പ്ലസ് AY സ്ക്വയർ പ്ലസ് AZ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് യു നോ ഇറ്റ്. ഇനി ഇത് IJK ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഈ കൃത്യം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനില്ല, ഏതെങ്കിലും ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ IJK XYZ ഡയറക്ഷൻ തരാതെ ഒരു ആർബിട്രറി വെക്ടർ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയോ ആകട്ടെ, അത്തരം കേസിൽ ഒരു 3 കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് E1 ക്യാപ്പ്, E2 ക്യാപ്പ്, E3 ക്യാപ്പ് എന്നാണ് IJKക്ക് പകരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A1 E1 പ്ലസ് A2 E2 പ്ലസ് A3 E3 എന്ന് എഴുതാം. എക്സ് മാറ്റി, നമ്മൾ AY മാറ്റി, AZ മാറ്റി, എന്നാൽ എ വെക്ടറിനെ A1 E1 ക്യാപ്പ് പ്ലസ് A2 E2 ക്യാപ്പ് പ്ലസ് A3 E3 ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതും. E1 E2 E3 ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ്. ക്യാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ ഈ IJK ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സൂചിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സായിട്ട് E1 E2 E3 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. ഒരു വെക്ടറിലെ 3 ഡയറക്ഷനിലുള്ള, അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നിർബന്ധമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Then we have explained it here, where A1 A2 A3 are the scalar quantities. E1 E2 E3 are said to be the base vector. IJKക്ക് വരെ എഴുതിയ E1 E2 E3 are called basis for the set of all vectors in 3 dimensions. അപ്പോൾ E1 E2 E3 യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, അവയെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ബേസിസ്. ആ ബേസിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ബേസ് വെക്ടർ, വാട്ട് ആർ ബേസിസ് ഓഫ് വെക്ടർ, ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു റിമെമ്പർ. So then you have to write a vector A can be written as A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3. E1 E2 E3 are called base vectors, an examination question. That you remember. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടറിനെ A1 E1 പ്ലസ് A2 E2 പ്ലസ് A3 E3 എന്ന് എഴുതാം. E1 E2 E3 വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസിസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോളം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ. ഒരു മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് എഴുതും. അപ്പോൾ കോളമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലൈൻ.
column representation of a vector. A vector can be represented in the form of a column vector as A vector is equal to A1, A2, A3. നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് മോഡൽ എഴുതുകയാണ്. A1, A2, A3. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒരു കോളം വെക്ടറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? A vector is equal to A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. A1 E1 ക്യാപ് പ്ലസ് A2 E2 ക്യാപ് പ്ലസ് A3 E3 ക്യാപ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ E1 E2 E3 നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ A vector is equal to A1 E1 cap plus A2 E2 cap plus A3 E3 cap. Then the components of E1 cap, E2 cap, E3 cap are, അന്നേരം E1 E2 E3 കമ്പോണൻസ് വരും. That is 1 0 0, that is E1. A1 E1 യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 1 മാത്രം വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ we see that a vector can be represented as in the column form as A1, A2, A3 in a double bracket. And when we write there is E1, E2, E3 etc. Then E1 cap is equal to E1 cap or E1 vector is equal to 1 0 0 column. E2 is equal to 0 1 0 unit vector. U2 cap is equal to 0 1 0 or E3 cap is equal to 0 0 1. These are the unit vectors for any arbitrary vector. Now we see a topic that is known to us, the dot product or scalar product of two vectors. Scalar product or of two vectors, inner product of two vectors. Scalar product of two vectors എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് inner product. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥമാണ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദി സ്കെയിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ഓർ ദി ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്. വാട്ട് ആർ ദേ? ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ്. Scalar product or dot product. We have written dot product of two vectors. Of two vectors can be represented as A dot B equal to xi plus ayj plus azk dot bxi plus byj plus bzk. That we know. That is dot product. So ij can disappear. Ax bx plus ay by plus az bz. This can be also written with our E1 E2 E3 as A dot B equal to A1 E1 cap plus A2 E2 cap plus A3 E3 cap dot B1 E1 cap plus B2 E2 cap plus B3 E3 cap. You just replace ijk by E1 E2 E3. That is all. Or multiplication we get A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. A dot B is equal to we can write Ax Bx plus Ay By plus Az Bz. Instead we can write A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. That is the dot product of two vectors. Scalar product. So in column representation, in matrix representation, we write as A dot B is equal to A1 A2 A3 dot B1 B2 B3. The first is a matrix A vector A. First matrix represents vector A. Second matrix represents vector B. So A dot B we can write in this manner. That is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. The inner product is put in a bracket separated by a comma. So the dot product or inner product we can write as seen below. A comma B. That is inner product. A comma B in a bracket. If we write A vector and B vector like A comma B in a parenthesis, it is a dot product. And its answer is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. And if there are number of terms A1 B1 A2 A3 etc. number of coefficients scalars, then A comma B can be written as this is for 3 A1 A2 A3.
So the above vector can be written as A comma B. The inner product is equal to sigma I is equal to 1 to 3 A B I. So we get A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് എ കോമ ബി ഒരു ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് പാരന്തസിസ്. അത് A1 B1 പ്ലസ് A2 B2 പ്ലസ് A3 B3. അത്ര നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം നീട്ടി എഴുതാതെ നമുക്ക് സിഗ്മ കൊടുത്തിങ്ങനെ കാണിക്കാമല്ലോ. സിഗ്മ ഐ ഇസ് 1 to 3 എ ഐ ബി ഐ. ഇനി നിലപറിച്ചത് ഒരു എൻ ബേസിസ് ഉള്ള ഒരു വെക്ടറാണെങ്കിൽ E1 E2 E3 E4 ഇങ്ങനെ എൻ ബേസ് ഉള്ള വെക്ടറാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത്. You're right. That is a linear vector space. When we extend this to n terms, we get a linear vector space. So the above vector, we repeat here, linear vector space or vectors in an n-dimensional space. First we write a three-dimensional case. We know a vector in three dimension is written as a vector is equal to sigma I is 1 to 3 a I e I cap, equation number 1. This is what we saw above in the above case. That is equation number 1. And for n-dimensional case, we see a case. Similarly, B vector is equal to sigma I is 1 to 3 B I e I cap. For an n-dimensional space, that is the important thing. For an n-dimensional space, A vector is equal to sigma I is 1 to n ai ei. That is A vector is equal to A1 E1 plus A2 U2 plus etc. plus AN EN. E1 E2 E3 etc. unit vectors. You can, if you want, you can put a gap. So an n-dimensional vector, we write in the manner A vector is equal to A1 E1 plus A2 U2 plus etc. plus AN EN. And this can also be represented in bracket notation. Here n-dimensional vector is written as A1 E1 gap plus A2 U2 gap plus etc. plus AN EN gap. And now we say a sentence which is a very important sentence, and that is about a linear vector space. Generalization of this concept, ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാമാന്യവൽക്കരണം. Generalization of this concept to an infinite dimensional space is called a linear vector space. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന വെക്ടറിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ്, നമ്മളൊരു സാമാന്യവൽക്കരണമുണ്ട്. അതിനെ അത്തരം സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസ്. The infinite dimensional space vector is written as phi vector is equal to sigma I is 1 to n ci ai cap. You hear a constant c is also coming along with the vector. Phi vector is sigma I is 1 to n ci ai cap, where A1 vector, A2 vector, A3 vector, etc. are said to be linearly independent vectors, and C1, C2 are scalars. So this space where a vector can be represented by phi vector is equal to sigma I is 1 to n CIAI, that space is called a linear vector space. Generalization of this concept to an infinite dimensional space. N can take infinite values. N may be infinity, so we can write I is 1 to infinity. CIAI, the infinite dimensional space, that is called linear vector space. So you hear a space in which a vector can be represented as phi vector is equal to sigma I is equal to 1 to n or 1 to infinity, and can take infinite value. CIAI is called a linear vector space.
That is all with our 30th lecture, or the first lecture on linear vector space. We come with another topic in the next class. Thank you very much.